Okay, good afternoon, Akshay. Exercise 15.1 ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, you have to complete the following statements. അതിലെ ആദ്യത്തെ സബ്ഡിവിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് an event E plus probability of the event not E. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഈവന്റ് നടക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയും അത് നടക്കാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി. ഈ നോട്ട് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നടക്കാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി 1. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈവന്റ് റെയിൻ ഇന്ന് റെയിൻ ചെയ്യാം, മഴ പെയ്യാം. അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി 0.6 ആണെങ്കിൽ മഴ പെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഡാഷ് ഓർ ഇ ബാർ ഓർ വാട്ട് എവർ. ഇ ഡാഷ് കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് വിൽ ബി 1 minus 0.6. ഹൗ മച്ച്? 0.4. ഓക്കെ, അതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ആദ്യത്തെ സബ്ഡിവിഷൻ. Probability of an event E with probability of not that event E will always be equal to 1. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, the probability of an event that cannot happen is. എന്താണ്? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഈവന്റ് ഒരിക്കലും നടക്കത്തില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും? 0. The probability will be what? 0. And such an event is called as what? Such an event is called as what? Impossible event. അതിനെന്ത് ഈവന്റ് എന്നാ വിളിക്കുന്നത്? Call it as impossible event. Okay, അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നടക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഈവന്റിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി 0 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ആ ഈവന്റിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേര് ഇംപോസിബിൾ ഈവന്റ് എന്നാണ്. Okay, what is the other name for it? Impossible event. And the third subdivision, the probability of an event that is certain to happen. അത് നടന്നിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും? Probability of that event will be equal to how much? 1. Probability of that event will be equal to 1. ഓക്കെ, നടന്നിരിക്കും, സർട്ടൺ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി 1 ആണ്. Such an event is called as what event? Sure event. You can call it as what event? Sure event. കാരണം നടക്കും, അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി 1 ആയതുകൊണ്ട് അത് എന്തായാലും നടന്നിരിക്കും. So it is a sure event. Fourth subdivision, the sum of the probabilities of all elementary events of an experiment is how much? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടക്കണം, അതായത് റോളിംഗ് എ ഡൈസ്. റോളിംഗ് എ ഡൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് 1 കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി 1/6, 2 കിട്ടാൻ 1/6, 3 കിട്ടാൻ 1/6, 4 കിട്ടാൻ, 5 കിട്ടാൻ, 6 കിട്ടാൻ, എല്ലാം 1/6 ആണ്. ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നത്? യു ഗെറ്റ് 6/6 ഓർ ഹൗ മച്ച്? 1. എത്ര കിട്ടും? 1. ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഏതൊരു എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെയും എന്താണ് അതിന് ചേർന്ന് വരുന്ന ബാക്കി ഈവന്റ്സിന്റെ പ്രോബിലിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും? അവിടെ 1 ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. മനസ്സിലായോ? That is question number 1 ile fourth subdivision. Then you have one more subdivision, that is question number fifth subdivision. The probability of an event is greater than or equal to and less than or equal to what? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് an event E എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It will be greater than or equal to 0 and less than or equal to how much? 1. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് an event എന്തിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും? Greater than or equal to how much? 0. And it will be less than or equal to how much? 1. But greater than or equal to 0 but less than or equal to 1. അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1ന്റെ ആൻസർ. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1ൽ 5 സബ്ഡിവിഷനും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം. The next question, which of the following experiments have equally likely outcomes? എന്താണ് equally likely outcomes എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ, ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ? Equally likely outcomes. What do you mean by equally likely outcomes? Outcomes which have the same probability. For example, tossing a coin. അല്ലേ, ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ് കിട്ടാൻ 1/2, ടെയിൽ കിട്ടാൻ 1/2. So the probabilities are equal. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എന്താണ്? You can say they are equally likely outcomes. എന്താണ് equally likely outcomes? ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ 4 സബ്ഡിവിഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ 4 സബ്ഡിവിഷനിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഈക്വലി ലൈക്ലി എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? സോ സെക്കൻഡിലെ ഫസ്റ്റ് സബ്ഡിവിഷൻ, എ ഡ്രൈവർ അറ്റംപ്റ്റ്സ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ കാർ. The car starts or does not start. അപ്പോൾ
The car starts or does not start എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ equally likely ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? Can you say that the car starts or does not start is of equal probability? Okay, car starts or does not start is not of equal probability. കാരണം എന്താണ്? കാർ എന്താണ് ചിലപ്പോ റെയിനി സീസൺ അല്ലെങ്കിൽ വിന്ററോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ കാർ ചിലപ്പോ ഓൺ ആവാൻ കുറച്ച് സമയം എക്സ്ട്രാ എടുക്കും. സോ യു കനോട്ട് കറക്റ്റ്ലി സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ലി ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓർ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റേ. അപ്പോൾ അവിടെ ഈക്വലി ലൈക്ലി ഔട്ട്കംസ് ആണോ? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വലി ലൈക്ലി, നോട്ട് ഈക്വലി ലൈക്ലി. കാരണം അത് കണ്ടീഷൻ, വെതർ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് മാറാം, കാറിന്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് മാറാം. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഈക്വലി ലൈക്ലി ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. A player attempts to shoot a basketball. She or he shoots or misses the shot. Okay, അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഷോട്ട് മിസ്സാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹിറ്റ് ആവുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് ഈക്വലി ലൈക്ലി ആണോ അതോ ഈക്വലി ലൈക്ലി അല്ലയോ? ഇതാണ് ചോദ്യം. എന്താണ് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അത് ഈക്വലി ലൈക്ലി ആവണമെന്നില്ല. കാരണം ചിലപ്പോ ഒരു 10 ടൈം ചിലപ്പോ ഷൂട്ട് ചെയ്യും, അതിൽ ചിലപ്പോൾ 3 തവണ ആയിരിക്കും കൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ അകത്ത് കയറുന്നത് 3/10, ബാക്കി എത്രയാണ്? 7/10. അപ്പൊ ഈക്വലി ലൈക്ലി ആണോ? അല്ല, നോട്ട് ഈക്വലി ലൈക്ലി. ചിലപ്പോൾ ഒരു നല്ല പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ 10 എണ്ണത്തിൽ എത്രയാണ്? 9 എണ്ണം അകത്ത് കയറും, ഒരെണ്ണം കയറത്തില്ല. അപ്പോഴും ഈക്വലി ലൈക്ലി അല്ലേ? അപ്പോ എപ്പോഴാണ് ഈക്വലി ലൈക്ലി ആവുന്നത്? കറക്റ്റ് 5 എണ്ണം തന്നെ എന്താണ് അകത്ത് കയറണം, കറക്റ്റ് 5 എണ്ണം പുറത്ത് വീഴണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടില്ല. സോ therefore it is not equally likely. A trial is made to answer a true or false question. The answer is right or wrong. ആൻസർ ശരിയോ തെറ്റെന്നുള്ള 2 ചോയ്സേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ. 2 ചോയ്സേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും? അത് എപ്പോഴും ഈക്വലി ലൈക്ലി തന്നെയായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. A baby is born. It is a boy or a girl. എന്താണ്? അതും ഈക്വലി ലൈക്ലി ആണ്. കാരണം 2 പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ബോയ് വരാനുള്ളത് 1/2, ഗേൾ വരാനുള്ളതും 1/2. സോ therefore അതെന്തായിരിക്കും? ഈക്വലി ലൈക്ലി ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വലി ലൈക്ലി. ഓക്കെ, that is question number 2. Question number 3. Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? Why is tossing a coin a fair way? Because ഒരു coin എത്ര outcomes ഉണ്ട്? A coin has how many outcomes? 2 outcomes. It has 2 outcomes. A coin has 2 outcomes. And ഇപ്പൊ 2 ടീമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഒരു ടീം ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്നത് ഹെഡ് ആണെങ്കിൽ what is the probability of getting a head? The probability of getting a head is 1/2 and the probability of getting a tail is 1/2. So ടോസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഹെഡ് വിളിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഹെഡ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഉള്ള അതേ പ്രോബബിലിറ്റി തന്നെയാണ്, അതായത് അയാള് ഹെഡ് വിളിച്ച് കിട്ടുന്ന അതേ പ്രോബബിലിറ്റി തന്നെയാണ് ആർക്കും ഉള്ളത്? ടെയിൽ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കും ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കാത്ത ആൾക്കും ഉള്ളത്, അല്ലെ? So you can say that tossing a coin will be a what? Fair way of choosing a who will start first, who should kick the ball at the beginning of the football game. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, 2 ഔട്ട്കംസ് ആണ്, ഒന്ന് ഹെഡ് ഒന്ന് ടെയിൽ. ഓരോന്നിന്റെയും 1/2 വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഹെഡ് വിളിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഉള്ള അതേ പ്രോബബിലിറ്റി തന്നെയാണ് ആർക്കും ഉള്ളത്? ടെയിൽ വിളിക്കുന്ന ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ വിളിക്കാത്ത രണ്ടാം എന്നാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈക്വലി ലൈക്ലി ആണ് 2 പേർക്കും ഉള്ള ചോയ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. Now next is question number 4. Which of the following cannot be a probability? എന്നാണ് ചോദ്യം. Which of the following cannot be a probability? First one, A എന്ന് പറയുന്നത് 2/3. 2/3 പോസിബിൾ ആണല്ലോ. യെസ്, കാരണം ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി പോസിബിൾ അല്ലാത്ത എപ്പോഴൊക്കെയാണ്? നെഗറ്റീവ്, പിന്നീട് വേറെ എപ്പോഴാ? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1, അതായത് 1-നേക്കാളും വലുത്. അപ്പൊ ഈ 2 കേസസിലാണ് പോസിറ്റീവ് എന്താണ് പോസിബിൾ അല്ലാത്തത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ 2/3 അത് പോസിബിൾ ആണ്. അടുത്ത സെക്കൻഡ് വൺ ബിയോ -1.5, നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ അപ്പോഴേ എന്തല്ല പോസിബിൾ അല്ല. അടുത്ത സി 15%. പെർസെന്റേജിന് എങ്ങനെ എഴുതാം?
we can write percentage as 15 by 100. 15 by 100 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് എന്തായാലും ഒന്നിനേക്കാളും കുറവാണ്. 5 വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 by 20. So that is possible. That is possible. Then 0.7. 0.7 is also possible because അത് ഒന്നിനേക്കാളും കുറവാണ്, നെഗറ്റീവ് അല്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ പോസിബിൾ ആണ്. സോ A, C and D are possible. ഏത് പോസിബിൾ അല്ലാത്തത്? B മാത്രമാണ് ഇവിടെ പോസിബിൾ അല്ലാത്തത്. Okay. Question number 5. If P of E is equal to 0.05, P of E is equal to 0.05, what is the probability of not E? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു P of E plus P of not E എത്രയാണ്? 1 ആണ്. So P of E എത്രയാണ് ഇവിടെ? 0.05 plus P of not E, E dash, അത് 1 ആണ്. So therefore ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് P of E dash എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. P of E dash will be 1 minus 0.05 and calculation ചെയ്യുക. ആൻസർ എത്ര കിട്ടും? 0.95. What is the answer? Question number 5 ന്റെ ആൻസർ എത്രയാണ്? 0.95. Okay. Question number 6. The bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy, a lemon flavored candy? So a bag contains lemon flavored candies only എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ബാഗിനകത്ത് ലെമൺ ഫ്ലേവർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? അതിനകത്ത് നിന്ന് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യ ചോദ്യം എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഷി ടേക്സ് ഔട്ട് എന്താണ്? ഓറഞ്ച്. അപ്പൊ പി ഓഫ് ഓറഞ്ച് ഫ്ലേവേർഡ് കാൻഡി. വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് an orange flavored candy? ഇതിനകത്ത് ആകെ ഉള്ളത് ലെമൺ ഫ്ലേവേർഡ് ആണ്, ഓറഞ്ചേ ഇല്ല. അപ്പോ 0 തന്നെയാണ്. കാരണം അതിനകത്ത് ഓറഞ്ച് ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ ഓറഞ്ച് കാൻഡി കിട്ടാൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഇല്ലല്ലോ, ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ. So therefore it is 0. Second question is P of lemon flavored candy. അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഇവിടെ ഇതിനകത്തുള്ള കാൻഡി ഏതാണ്? ഈ ബാഗിനകത്തുള്ള കാൻഡീസ് എല്ലാം ലെമൺ ആണ്. അപ്പോ ലെമൺ ഫ്ലേവേർഡ് കാൻഡി എടുക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ അത് എത്ര ആയിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. കാരണം ആ ബാഗിനകത്ത് ലെമൺ ഫ്ലേവേർഡ് കാൻഡിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ അതിനകത്തുനിന്ന് ഏതെടുത്താലും ലെമൺ തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ ദ പ്രോബിലിറ്റി വിൽ ബി ഹൗ മച്ച്? ഇറ്റ് ഈസ് 1. Probability of getting a lemon flavored candy will be how much? 1. Okay. Question number 7. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the two students have the same birthday? Okay. അപ്പോ 2 കുട്ടികളുടെ ബർത്ത്ഡേ എന്താണ്? ഒരുമിച്ച് ആവാനോ ആവാതിരിക്കാനോ? ആവാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി 0.991. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ്? അവിടെയും നമ്മൾ എന്തെടുത്താൽ മതി? എന്താണ്? P of E plus P of not E എത്രയാണ്? 1 ആണ്. ഈ P of E എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്? 0.992 plus P of not E is equal to 1. So therefore what is P of E dash? It is 1 minus 0.992, that is 0.008. So what is the probability that the two students have the birthday on the same day? Birthday same date lo varuna probability എത്രയാണ്? It is 0.008. Question number 7 അതായിരുന്നു. അടുത്ത question number 8. Bag contains 3 red balls and 5 black balls. 3 red and 5 black. But total എത്രയാ? Total you have 8 balls. അല്ലെ? മൊത്തം 8 ബോൾ ഉണ്ട്. What is the probability that the ball drawn is red and not red? അപ്പൊ first question, probability of എന്താണ്? Drawing what? Which ball? Probability of drawing a red ball. അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര റെഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? 3 എണ്ണം. മുഴുവൻ എത്ര ബോൾ അതിനകത്തുള്ളത്? 8 ആണ്. So what is the probability of drawing a red ball? It's 3 by 8. അടുത്തത് probability of not a red ball. ഇവിടെ റെഡ് അല്ലാത്തത് ഏത് ബോൾ മാത്രമാണ്? ബ്ലാക്ക് മാത്രമാണ്. അത് 5 എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ നോട്ട് റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം 5 ബോൾ ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ എത്രയാണ്? 8. So what is the probability of getting a ball which is not red? It is 5 by 8. 5 by 8. Question number 9. The box contains 5 red marbles, 8 white marbles, and 4 green marbles. So, that's what 5 red, 8 white, and 4 green. Total of how many balls?
5 plus 8, 13. 13 plus 7, 13 plus 4, മൊത്തം 17 balls ഉണ്ടല്ലേ. You have a total of 17 balls. What is the probability that the marble taken out will be red? So first question, P of red ആണ്. So what is how many red balls are there? 5. Out of a total, how much? 17. So 5 by 17. അടുത്ത white ball. White എത്ര ഉണ്ട്? 8 എണ്ണം. മൊത്തം 17. So 8 by 17. അടുത്തത് not green. What is the question? Not green. Green അല്ലാത്തത്. Green എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 4 എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ? There are 4 green balls. അപ്പൊ ഗ്രീൻ അല്ലാത്തത് ബാക്കി എത്രയാ? 8ഉം ഈ 5ഉം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എത്ര? There is a total 13. So that is 13 by 17. 13 by 17. അപ്പൊ നോട്ട് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ബോൾസ് ആണ് ഇവിടെ? 13 by 17 ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10. A piggy bag contains 100 50 paise coins, 50 1 rupee coins, 20 2 rupee coins, and 10 5 rupee coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bag is turned upside down, what is the probability that it will be a 50 paise coin and it will not be a 5 rupee coin? Okay, hello sir. അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര ഇതുണ്ട്? 150 പൈസ. അപ്പൊ മൊത്തം 150 പൈസ കോയിൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. 50 പൈസ കോയിൻസ് എത്ര ഉണ്ട്? 100 ഉണ്ട്. 1 rupee എന്താണ് 1 rupee കോയിൻ എത്ര ഉണ്ട്? 1 rupee കോയിൻ 50 എണ്ണം ഉണ്ട്. അടുത്ത 2 rupee കോയിൻ എത്ര ഉണ്ട്? 20 ഉണ്ട്. 5 rupee കോയിനോ? 5 rupee കോയിൻ 10 എണ്ണം ഉണ്ട്. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that it will be a 50 paise coin? So probability of 50 paise coin. മൊത്തം എത്ര 50 paise coin ഉണ്ട്? 100 by total എത്ര ഉണ്ട്? Just add all this. 100 plus 50 is 150 plus 20 is 170 plus 10 is how much? 180. So what is it? It is 100 by 180. 0 cut ആയി പോകുന്നു. 10 by 18 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ്? 5 by. So that is probability of 50 paise coin. അടുത്തത് probability of not a 5 rupee coin. 5 രൂപ അല്ലാത്തത്. 5ന്റെ എത്ര ഉണ്ട്? മൊത്തം 10 ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ബാക്കി 5 അല്ലാത്തത് ബാക്കി 180 ബാക്കി ആ 10 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 170 ഇല്ലേ? യെസ്. സോ 5 rupee അല്ലാത്തത് എത്രയാണ്? 170 by 180. You can cancel the zeros and write it as 17 by 80. 17 by 80. That is question number 10. Okay, now we move on to question number 11. Gobi buys a fish from a shop for his aquarium. Shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fishes. What is the probability that the fish taken out is a male fish? മൊത്തം എത്ര? 5 മെയിലും എത്ര 8 ഫീമെയിലും. അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര പേരാ? മൊത്തം എത്ര ഫിഷസ് ഉള്ളത്? മൊത്തം 13 ഫിഷസ്. അതിൽ ചോദ്യം എന്താണ്? We need to find out the probability that it is a male fish. So P of getting a male fish. What is the number of male fishes? 5. By total എത്ര ഉണ്ട്? 13. So what is the probability? It is 5 by 13. 5 by 13. Question number 12 will do. Question number 12. The game of chance contains a spinning an arrow which comes to rest at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8? അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? You have a diagram there. There is a circle like this. And it is written here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So it is written like that. And you need to find out the probability that it will point at 8. അപ്പോൾ 8 മൊത്തം എത്ര outcomes ഉണ്ട് ഇവിടെ? 8 outcomes ഉണ്ട്. So what is the probability that it will point at 8? 8 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ 8 അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. അപ്പോൾ 1 by total 8. So 1 by 8.
Second one, probability of an odd number. We need to find out the probability of getting an odd number. What are the possible odd numbers here? 1, 3, 5, 7. 4 by 8 or it is 1 by 2. Then probability of number greater than 2. രണ്ടിനേക്കാളും വലിയ നമ്പർ എത്ര ഉണ്ട് ഇവിടെ? 3, 4, 5, 6, 7, 8. എത്ര ഉണ്ട്? 6 So what is the probability? 6 by 8 or it is 3 by 4. Then, and the fourth one, probability of a number less than 9. Probability of a number less than 9. ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്കംസ് എല്ലാം 9നേക്കാളും ചെറുതാണ് അല്ലേ? ബിക്കോസ് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 നമ്പേഴ്സും എത്രയാ? 9നേക്കാളും ചെറുതാണ്. So 8 by 8 or it is how much? 1. Okay, അപ്പോൾ question number 12 ഇതാണ്. The next is question number 13. A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number. What are the outcomes when you throw a die? It is 1, 2, 3, 4, 5, 6. First question, probability of getting a prime number. You need to find out the probability of getting a prime number. What are the prime numbers here? 2, 3, and 5. So what are the probability here? 3 by 6 or it is 1 by 2. Secondly, what is the next question? Probability of a number lying between 2 and 6. Number between 2 and 6 you don't need to take 2 and 6. You have to take the numbers only between these two. അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിന് ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഏതാ? 2നും 6നും ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സ് 3, 4, 5. That is 3 numbers. So again 3 by 6 or it is 1 by 2. And the third one is probability of an odd number. Probability of an odd number. How many odd numbers are there? 1, 3, 5. 3 So it is again 3 by 6 or 1 by 2. So what is the answer? എല്ലാത്തിന്റെയും ഇവിടെ ആൻസർ 1 by 2 തന്നെയാണ്. Question number 13. Okay, next question ലോട്ട് പോവാം. അടുത്ത ചോദ്യം. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർഡ്സിന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു. You need to find the probability of getting a king of red color. What is the probability of getting a king of red color? Red colorൽ എത്ര കിങ് ഉണ്ട് അവിടെ? 2 ഉണ്ട് അല്ലേ? അത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാർഡ്സിന്റെ ആ സെക്ഷൻ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കണം. 2 by 52 it is or 1 by it can be written as 1 by 26. Second question, probability of getting a face card. അപ്പോൾ എത്ര ഫേസ് കാർഡ്സ് ഉണ്ട്? 12 ഫേസ് കാർഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? 12 ഫേസ് കാർഡ്സ്. കിങ്, ക്വീന്, ജാക്ക് ഇത് 3 ഫേസ് കാർഡ്സ്. ഇതേപോലെ 4 കൂടെ മൊത്തം 12 ഉണ്ട്. So 12 by 52 or you can cancel with how much? 2 വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, 4 വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. 4 വെച്ച് 3യും പിന്നീട് ഇവിടെ എത്രയാണ്? 13. So what is answer? 3 by 13. The probability of getting a red face. What is the red number of red faces? Red faces ഇപ്പൊ റെഡും ബ്ലാക്കും ആണല്ലോ അതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ റെഡ് പകുതി. അപ്പൊ 12ന്റെ പകുതി എത്ര? 6. 6 by 52 can cancel with 2 and write as 3 by 26. Fourth one, probability of jack of hearts. ഹേർട്സിൽ ഒറ്റ ജാക്കേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എത്രയാ? 1 by 52. Okay, that is question number 4. Question number 5, probability of a spade. സ്പേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ആണല്ലോ, മൊത്തം 13 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ 13 by 52 or it is how much? 1 by 4. The sixth question, queen of diamonds. You have to find the queen of diamonds. ഡയമണ്ടിൽ എത്ര ക്വീൻ ഉണ്ട്? ഡയമണ്ടിൽ എത്ര ക്വീൻ ഉണ്ട്? ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ. So 1 by 52. So the probabilities നമ്മൾ ഓരോന്നിന്റെയും കണ്ടുപിടിച്ചു. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാർഡ്സിന്റെ ആ സെക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ. Question number 15. Five cards, the 10, jack, queen, and king. King and ace of diamonds are well shuffled with their face downwards. So ഏതൊക്കെ cards ഉണ്ട്? We have a card of 10,
You have a card of Jack, you have a card of Queen, you have a King, and then you have an Ace. One of the card is picked at random, and what is the probability that the card is Queen? So what is the probability that it will be a Queen? But 5 card ullo, appo adil orenna Queen, appo etra 1/5. Second question: if the Queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked will be an Ace and second card is a Queen? Okay, അതായത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലതാണ്. അതായത് ഈ ക്വീൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അതെടുത്ത് മാറ്റി, അപ്പൊ ബാക്കി എത്ര കാർഡാ ഉള്ളത്? ബാക്കി 10 ഉണ്ട്, ജാക്ക് ഉണ്ട്, കിങ് ഉണ്ട്, ഏസ് ഉണ്ട്. കാരണം ക്യൂവിന് കിട്ടി മാറ്റിയല്ലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. അപ്പൊ ഇനി അതിലെ ബാക്കി സബ് ഡിവിഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഏസ് നൗ? ഇനി ഏസ് ഒരെണ്ണമല്ലേ ഉള്ളൂ, മൊത്തം 4 കാർഡ്സ്. അപ്പൊ എത്രയാണ് ഏസ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി? 1/4. അടുത്ത ക്വീന് കിട്ടാനോ? ഹൗ മെനി ക്വീൻസ് ആർ ദേർ? ക്വീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്വീനെ ഇല്ലല്ലോ, ഇനിയിപ്പോ ക്വീനെ ഇല്ല. അപ്പൊ എത്ര? 0/4 or it is how much? 0. Okay, that is question number 2. അതിലെ question number 15 second subdivision. Okay, അടുത്ത 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. അല്ലേ? 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. Okay, അപ്പോ 12 ഡിഫക്റ്റീവ് പേന ഏതിന്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തു? 132 ഗുഡ് വൺസിനോടെ മിക്സ് ചെയ്തു. അപ്പം ടോട്ടൽ ഇപ്പൊ എത്ര പേനയുണ്ട് ഇവിടെ? 12 plus 132, that is how much? 144. Total you have 144 pens. അതില് അവർ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, you need to find out the probability that the pen is not a good one. അപ്പൊ നല്ല not a good one എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫക്റ്റീവാ അല്ലെ? അപ്പൊ ഡിഫക്റ്റീവ് എത്ര ഉള്ള? 12. Out of how much? Total 140. So 12 divided by 144 or cancel ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1/12. Calculation നോക്കി ചെയ്യണം. So 12 by 144, it is 1/12 itself. Okay, this is question number 16. Now question number 17. A lot of 20 bulbs can contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that the bulb is defective? So probability of getting a defective bulb. അപ്പൊ 4 ഡിഫക്റ്റീവ് ബൾബസിലേ ഉള്ളത്. അപ്പൊ മൊത്തം ടോട്ടൽ ലോട്ടിൽ 20 എണ്ണം ഉള്ളത്. സോ 4/20 or it is how much? 1/5. ക്വസ്റ്റ്യന്റെ വലുപ്പത്തിന്റെ അത്ര പോലും ഇല്ല, ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തീരും കേട്ടോ. Suppose a bulb drawn in is not defective and is not replaced. One bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that the bulb is not defective? Okay, അവർ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കുക. The bulb drawn in the first one is not defective. ഡിഫക്റ്റീവ് അല്ലാത്തൊരു ബൾബാണ് എടുത്തത്. അപ്പോ ഡിഫക്റ്റീവ്, അപ്പൊ മൊത്തം 20 ബൾബില് 16 ഗുഡ് വണ്ണും 4 ബാഡ് വണ്ണും ഉള്ളത്, 4 ഡിഫക്റ്റീവ് ഉള്ളത്. അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം എടുത്തതില് ഡിഫക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത ഒരു ബൾബാണ്. അതായത് ഇനി എത്ര നല്ല ബൾബേ ഉള്ളൂ? 15 നല്ല ബൾബും ബാക്കി ബാഡ് ബൾബ്സ് എത്രയാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സപ്പോസ് ദ ബൾബ് ഡ്രോൺ ഇസ് നോട്ട് ഡിഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റീപ്ലേസ്, തിരിച്ചു വെച്ചില്ല. അപ്പൊ ഇനി 15 നല്ല ബൾബും ബാക്കി 4 ഡിഫക്റ്റീവ് ബൾബും ഉള്ളത്. What is the probability that the bulb is not defective? So probability of getting a bulb that is not defective എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇനി എത്രയാ? Now you have only 15 bulbs, അല്ലെ? 15 bulbs, and out of that 15 total എത്ര bulbs ഉണ്ട് ഇവിടെ? 90. So what is the probability that you will get not defective bulbs എത്ര ഉണ്ട്? Total 15/90. Okay, 15/90. Next is question number 18. 18ാമത്തെ ചോദ്യം. The box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn random from the box, find the probability that it can bear a 2-digit number. So what is the probability of getting a 2-digit number? What is the probability of getting a 2-digit number? 1 to 90 total എത്ര numbers ഉണ്ട്? 1 to 90 total 90 numbers ഉണ്ട്. അതിലെ 2-digit numbers എത്ര ഉണ്ട്? 1 to 9 അല്ലെ? 1 തൊട്ട് 9 വരെയാണ്. അതായത് 9 1-digit numbers. You have 9 1-digit numbers. അപ്പൊ 90 നമ്പേഴ്സിൽ 9 1-digit numbers ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര 2-digit numbers?
81 two-digit numbers. We have 81 two-digit numbers. So what is the probability? 81 by 90, or you can cancel with 9 and write it as how much? 9 by 10. Second question, probability of getting a perfect square number. What are the perfect squares between 1 to 90? We have 1 itself is a perfect square, 4 is a perfect square, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. So just count it, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we have 9 perfect squares and it is 9 by 90, or it is how much? 1 by 10. The last one is probability of a number divisible by 5. Number divisible by 5. ഏതൊക്കെ numbers are 5 കൊണ്ട് divisible ആവുന്നത്? Numbers ending with 5 and 10. Sorry, 5 and 0. So ഏതൊക്കെയാ? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Just count all this. 3, 6, then you have 12, 15, 18. So you have 18. So 18 by 90. 18 by 90 on the number, you can cancel with 18 itself and write it as 1 by 5. Okay. So that is till question number 18. Question number 18 വരെയുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി എത്രയാണ്? ഒരു 6 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? That is 19 to 24. So you have to do this questions 19 to 24 as homework, and also ഈ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 18 വരെ എന്താണ് നോട്ടിൽ എഴുതുക. അത് എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. Okay.